এখন আমরা ডিসকাস করবো another important property যেটা probably C# 7 ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে read only attribute. So the point here is um, creating safe objects. So read only attribute, as the name says, is read only. So what does it mean? It means অবজেক্টটা সরি অ্যাট্রিবিউটটা, ডাটা অ্যাট্রিবিউট একটা টাইপের ডাটা অ্যাট্রিবিউটকে আমরা তখনই ডিফাইন করতে পারবো যখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট হচ্ছে অথবা প্রপার্টিটা অ্যাট্রিবিউটসটা ডিফাইন্ড হচ্ছে। আফটার দ্যাট আমরা এটাকে আর চেঞ্জ করতে পারবো না। So this is good. This is actually very good and very important. এবং we will look into auto property later, যেটা essentially এটাকে অটোমেট করে under the hood read only property create করে। So what is the reason behind it? Reason is a lot of the bugs in software engineering has something to do with invalid state of the object. এটা যদি একটু কমপ্লিকেটেড মনে হয়, so don't bother about it. The point is, let's say you have a type A, then you created that type, then someone changed the value of a attribute of type A to a different value. Probably that value is not valid. Probably that is an invalid value. We can, of course, to handle the situations, you need to wrap those assignment around a method, which is a common pattern. Also, properties helps here, but we will come into those discussions later. But the point is, if we don't want to use and leverage those, and if we know that for a particular type it is literally doesn't make sense to change the value of a particular attribute after the object has been created, then we can mark that attribute as read only. What it ensures is, the প্রথমবার যখন টাইপটা ডিফাইন করা হচ্ছে, কোনো ডেভেলপার যখন ডিফাইন করছে, পরবর্তীতে আরেকজন ডেভেলপার যখন এটাকে চেঞ্জ করতে যাবে, probably he or she doesn't have a better understanding about the type, the context, or the problem it is trying to resolve. So then it can happen that the developer wants to change the value in that type, but the developer will not be able to do it because it is read only. It says something about the design of the object. So for example, once again going back to the circle example, if a circle has a radius, depending on situation, it can make sense to keep it as a read only attribute. Well, it depends, of course. For example, আমরা যদি একটা অ্যানিমেশন গেমস এর কথা চিন্তা করি, যেখানে একটা একটা গেমস এর কথা চিন্তা করি বা একটা অ্যানিমেশনের কথা চিন্তা করি, যেখানে একটা সার্কেল কনস্ট্যান্টলি বড় বা ছোট হচ্ছে, then probably this is not a valid argument যে to make the radius read only. But it depends on situation. There are use cases যেখানে আমরা যেতে পারি। So for example, আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, for example একটা ওয়াচ আছে, ওয়াচের একটা টাইপ আছে, ওয়াচ বিভিন্ন টাইপের হতে পারে, এটা অ্যানালগ ডিজিটাল। So একটা ডিজিটাল ওয়াচ doesn't become an analog watch, or analog watch doesn't become a digital watch right away, right? So of course, if this is a valid situation, there are interesting ways to think about it and to model it in the program, but that's out of the discussion. But for now, what we can say is একটা ডিজিটাল ওয়াচই থাকবে, তার লাইফ সাইকেলে একটা অ্যানালগ ওয়াচই থাকবে। So this is sort of information that doesn't change. Probably ওয়াচের কালার চেঞ্জ হতে পারে, probably ওয়াচের ডায়ালটা চেঞ্জ হতে পারে, বা ডিজাইনের পার্টিকুলার ছোট অ্যাট্রিবিউটস চেঞ্জ হতে পারে, বা ওয়াচের যে আই ডোন্ট নো যে লেন্সটা থাকে, সেই লেন্সের লেন্থ চেঞ্জ হতে পারে, বাট ওয়াচের টাইপস whether it's a digital or analog stays the same. So এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা রিড অনলি কিওয়ার্ডটা ইউজ করে আমরা সেফ রাখতে পারি অবজেক্টের স্টেটটাকে। সো এবং দ্যাটস অ্যানাদার রিজন যে কারণে এই সেফটিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস টাইপ অফ সেফটি এসেনশিয়ালি results into less bug in the code normally. So that's why similar to the discussion, similar to the statement I have made, that our data attribute should by default be private, which C# sort of does by default. Similarly, a data attribute should also be read only. That should be the initial thought. If it is not read only, that probably should come later. That should be
afterthought, so to speak. So this is a very good approach to designing a type, I find. So because in real world probably you have 10 or 15 attributes, data attributes in a particular types. Maybe it's better to make all of those read-only at first and then change as the requirement comes to change the properties from read-only to non-read-only. So as I've said, if we want to change those values, which we will see right now, we of course can set those values from the constructor, because as I've said, read-only values can be initialized in two places. যেখানে read-only ভেরিয়েবলটি ডিফাইন করা হচ্ছে, মেম্বারটাকে ডিফাইন করা হচ্ছে, আর আরেকটা হচ্ছে অবজেক্টটা যখন ক্রিয়েট করা হচ্ছে, অবজেক্ট ক্রিয়েশনের সময় আমরা জানি কনস্ট্রাক্টর ইনভোক হয়। সো ইন কনস্ট্রাক্টর ওয়ান্স এগেইন আমরা read-onlyটা আমরা proper read-only member value আমরা চেঞ্জ করতে পারি। So to go to an example, so let's see. So okay, let's say so let's model the watch here and see what happens. So let's make it private string watch type size digital, right? So what it means is this is also a very common pattern, and if there is a method, let's say let's make it private for no reasons, change type. So we will try to change the type, we'll make to change it. So you see it gives us a compiler error. So the reason is it's read-only. It can be changed here or it can be changed in any constructor. So if we have other constructors, we can also change it here. Let's say default here, right? So now see what really happens in this case. So let's remove this one. Let's create watch. So if we give watch type to I don't know where's the default value, digital. So let's put analog here. So let's make it public for now. For demonstration purpose, this is another shortcut. But what if we don't provide a value? So we have try this one. So we have provided parameters constructor. So you will see that for the first example we will see analog in output, and for the second example we will see digital, because in that case the original default value, the digital, will not be overwritten. Right? So for the first one the value is analog, the provided value, and for second one this is digital. This is actually a common practice in real world application, where we put a default value for a read-only data attribute and then change it if required in the constructor. So yeah, consider making things read-only whenever possible. So then comes property. Well, যে প্রবলেমটা আমরা বারবার ফেস করছি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ডেটা ভ্যালিডেট করা লাগবে। সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট পসিবল টু put all those to initialize all values during construction in the constructor, because it doesn't make sense for some data to bring back the previous
bring back a previous example. Let's say cargo box. There is an instance of cargo box. এটা আমরা মডেল করছি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরির মধ্যে দিয়ে একটা কার্বক্সের ক্রিয়েশনটাকে। সো দেয়ার আর স্টেপস যেখানে কার্বক্স ইনস্ট্যান্সটার প্রবাবলি কালার থাকবে না, বা probably it will not have a lead, for example. So in those situations it doesn't make sense, it doesn't really make sense to put all those initializations in the constructor. তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ডাটা অ্যাট্রিবিউট গুলো আমাদেরকে ইন এ ওয়ে এক্সপোজ করতে হয়, বাট এট দ্য সেম টাইম উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এক্সপোজ ইট, রাইট? বিকজ আমরা আগেই দেখেছি যে ফর এক্সাম্পল ইন রেডিয়াস সার্কেলের রেডিয়াসের ভ্যালু আমরা যখন ইনভ্যালিড দিচ্ছি, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ওয়ে টু validate that unless there is a method around it. So that's we need so CSharp provides us middle ground in between, so and that is property. In literally properties are converted into methods later when the code goes from C# to intermediate language. Eta literally এই property গুলো converted হয়ে মেথডে কনভার্ট হয়। সো ইন্টারমিডিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং রান টাইমের রেসপেক্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টি বলতে কিছু নাই, এটা শুধুমাত্র C# একটা সিনট্যাকটিক সুগার। whenever we go outside, the output of compiler has nothing called property. So এখানকার এক্সাম্পল আমরা যে একটা ইউএসবি এক্সাম্পল দেখছি, এখানে there is a get and set, so this is a new syntax. So what happens is আমরা so essentially একটা ডাটা অ্যাট্রিবিউটের দুই টাইপের অপারেশনস, রাইট? আমরা ডাটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা জানতে চাই হয়তোবা মেবি উই ফ্রম উইদিন ক্লাস অর আউটসাইড ক্লাস, এবং ভ্যালুটাকে আমরা সেট করতে চাই। So that's why we need to provide this get and set keywords. Essentially it translates into what we call getter and setter. So and public access specifier public is as usual, whether it denotes whether this property should be accessible outside the type or not. So let's define it here and play around with it a bit. USB. So there's a very handy shortcut